So today we're beginning chapter 1 of the Adi Lila. Сегодня мы с вами начинаем читать главу первую Ади-лилы. Шри Чайтанья Mahaprabhu is none other than the combined form of Shri Radha and Krishna. Шри Чайтанья Махапрабху – это Шри Радха и Кришна в одном лице. He is the life of those devotees who strictly follow in the footsteps of Srila Rupa Goswami. Он – сама жизнь преданных, которые неуклонно следуют по стопам Шрилы Рупы Госвами. Srila Rupa Goswami and Srila Sanatana Goswami are the two principal followers of Srila Sarup Damodar Goswami, who acted as the most confidential servitor of Lord Shri Krishna Chaitanya Mahaprabhu. Шрила Рупа Госвами и Шрила Санатана Госвами являются главными среди последователей Шрилы Сварупы Дамодары Госвами, самого доверенного слуги Господа Шри Кришны Чайтаньи Махапрабху, Known as Vishvambar in his early life. которого в первый период его жизни звали Вишвамбарой. A direct disciple of Srila Rupa Goswami was Srila Raghunath Das Goswami. Учеником Шрилы Рупы Госвами стал Шрила Рагунатха Дас Госвами, The author of Shri Chайтанья Charitamriта, Srila Krishnadas Kaviraj Goswami stands as the direct disciple of Srila Rupa Goswami and Srila Raghunath Das Goswami. Шрила Кришнадас Кавираджа Госвами, автор Шри Чайтанья Чаритамриты, был учеником и Шрилы Рупы Госвами, и Шрила Рагунатхи Даса Госвами. The direct disciple of Srila Krishnadas Kaviraj Goswami was Srila Narottam Das Thakur, who accepted Srila Vishwanath Chakravarti as his servitor. Непосредственным учеником Шрилы Кришнадаса Кавираджа Госвами стал Шрила Нароттама Дас Такур, и Шрила Вишванат Чакраварти считал себя его слугой. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur accepted Srila Jagannath Das Babaji, the spiritual master of Srila Bhaktivinoda Thakur, who in turn accepted Srila Gaurkishore Das Babaji, the spiritual master of Om Vishnupad Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Maharaj, the divine master of our humble self. Учеником Шрилы Вишванатхи Чакраварти Такура, в свою очередь, стал Шрила Джаганатха Дас Бабаджи. Его учеником Шрила Бхактивинода Такура, а учеником Бхактивинода Такура Шрила Гора Кишора Дас Бабаджи, чьим учеником стал Ом Вишнупада Шрила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами, наш божественный учитель и господин. Since we belong to this chain of disciplic succession from Shri Chaitanya Mahaprabhu, this edition of Shri Chaitanya Charitamrita will contain nothing newly manufactured by our tiny brains, but only remnants of food originally eaten by the Lord himself. Мы принадлежим к преемственности духовных учителей, берущей начало Шри Чайтаньи Махапрабху. И потому читатель не найдет в этом издании Чайтанья Чаритамриты каких-то новых идей, порожденных нашим ограниченным умом. Эта книга содержит лишь остатки трапезы самого Господа. Lord Shri Chaitanya Mahaprabhu does not belong to the mundane plane of the three qualitative modes. Господь Шри Чайтанья Махапрабху не принадлежит к миру трех материальных гун. He belongs to the transcendental plane beyond the reach of the imperfect sense perception of a living being. Он пришел из трансцендентной сферы, которая недоступна для ограниченного чувственного восприятия живого существа. Even the most erudite mundane scholar cannot approach the transcendental plane
unless he submits himself to transcendental sound with a receptive mood, for in that mood only can one realize the message of Shri Chaitanya Mahaprabhu. И никто, даже величайший мыслитель этого мира, не сможет проникнуть в ту сферу, пока смиренно не обратит свой слух к трансцендентному звуку, ибо только смирение позволяет человеку воспринять учение Шри Чайтаньи Махапрабху. What will be described herein, therefore, has nothing to do with the experimental thoughts created by the speculative habits of inert minds. Все, о чем повествует эта книга, не имеет ничего общего с домыслами и догадками кабинетных мыслителей, привыкших во всем опираться на чувственный опыт. The subject matter of this book is not a mental concoction, but a factual spiritual experience that one can realize only by accepting the line of disciplic succession described above. Вместо вымысла в ее основе лежит реальный духовный опыт, доступный только тем, кто строго следует принципу, описанной выше, преемственности духовных учителей. Any deviation from that line will bewilder the reader's understanding of the mystery of Shri Chайтанья Чаритамрита, which is a transcendental literature meant for the postgraduate study of one who has realized all the Vedic literature, such as the Upanishads and Vedanta Sutra, and their natural commentaries, such as Srimad Bhagavatam and Bhagavad Gita. Любое отклонение от этого принципа не позволит читателю понять сокровенный смысл Шри Чайтаньи Чаритамриты, поскольку данное произведение нематериально и предназначено для тех, кто изучил и осмыслил все ведические писания, в частности, Упанишады, Веданта Сутру, а также Шримад Бхагаватам и Бхагавад Гиту, которые являются естественными комментариями к ним. This edition of Shri Chaitanya Charitamrita is presented for the study of sincere scholars who are really seeking the absolute truth. Настоящее издание Шри Чайтанья Чаритамриты предлагается вниманию искренних искателей абсолютной истины. It is not the arrogant scholarship of a mental speculator, but a sincere effort to serve the order of a superior authority whose service is the life and soul of this humble effort. Я взялся за работу над ним, не из желания блеснуть академическими познаниями и философскими изысками. Данный труд – это скромная попытка исполнить наказ моего духовного учителя, ради служения которому я живу. It does not deviate even slightly from the revealed scriptures, and therefore anyone who follows in the disciplic line will be able to realize the essence of this book simply by the method of oral reception. Все в этой книге соответствует учению Бога откровенных Писаний, и смысл ее откроется каждому, кто внимательно слушает ее и следует принципу духовной преемственности. The first chapter of Shri Chaitanya Charitamrita begins with 14 Sanskrit verses that describe the absolute truth. Первую главу Шри Чайтанья Чаритамриты открывает 14 стихов на санскрите, которые описывают абсолютную истину. Then the next 3 Sanskrit verses describe the principal deities of Vrindavan, namely Sri Radha Madan Mohan, Sri Radha Govinda Dev, and Sri Radha Gopinath Ji. 3 следующих санскритских стиха посвящены главным божествам Вриндавана: Шри Радхе Мадана Мохану, Шри Радхе Говинда Деви и Шри Радхе Гопинатхаджи. The first of the 14 verses is a symbolic representation of the supreme truth, and the entire first chapter is in actuality devoted to this single verse, which describes Lord Chaitanya in his 6 different transcendental expansions. Первый из 14 вводных стихов является кратким описанием высшей истины. В нем перечислены 6 божественных проявлений Господа Чайтаньи,
И вся первая глава раскрывает значение этого стиха. The first manifestation described is the spiritual master who appears in two plenary parts called the initiating spiritual master and instructing spiritual master. Первое из упомянутых в этой главе проявлений Господа – духовный учитель. И к этой категории в равной мере относится и тот, кто дает ученику посвящение, тикшагуру, и тот, кто его наставляет, шикшагуру. They are identical because both of them are phenomenal manifestations of the supreme truth. Разницы между этими учителями нет, ибо и тот, и другой воплощают в себе высшую истину. Next described are the devotees who are divided into two classes, namely the apprentices and the graduates. Следующая ипостась Господа – его преданные, начинающие и достигшие совершенства. Next are the incarnations, avatars of the Lord, who are explained to be non-different from the Lord. Затем следует описание воплощений, аватар Господа, и объясняется, что они не отличны от самого Господа. These incarnations are considered in three divisions: incarnations of the potency of the Lord, incarnations of his qualities, and incarnations of his authority. Их делят на три категории. Воплощение, олицетворяющее могущество Господа, воплощение, повелевающее гунами, и уполномоченное воплощение. In this connection, Lord Shri Krishna's direct manifestations and his manifestations for transcendental pastimes are discussed. Автор также особо выделяет непосредственное воплощение Господа Шри Кришны и воплощение, в образе которого Господь являет свои божественные игры. Next considered are the potencies of the Lord, of which three principal manifestations are described: the consorts in the kingdom of God Vaikuntha, the queens of Dwarka Dham, and highest of all, the damsels of Brajadam. Далее рассматриваются энергии Господа, в частности, три их главных проявления. Супруги Господа в Царстве Бога на Вайкунхе, царицы Дварака Дхамы, а также девушки Вриндавана, наивысшая энергия. Finally, there's the Supreme Lord himself, who is the fountainhead of all these manifestations. В довершении автор рассказывает о самом Верховном Господе, источнике всех упомянутых проявлений. Lord Shri Krishna and his plenary expansions are all in the category of the Lord himself, the energetic absolute truth, whereas his devotees, his eternal associates, are his energies. Господь Шри Кришна и его полная экспансия относятся к категории Бога, абсолютной истины, которая является источником всех энергий, а преданные из его вечного окружения – категории энергии Бога. The energy and energetic are fundamentally one, but since their functions are differently exhibited, they are simultaneously different also. По сути дела, источник энергии и сама энергия тождественны друг другу, но вместе с тем они различны, поскольку действуют по-разному. Thus, the absolute truth is manifested in diversity in one unit. Таким образом, абсолютная истина, оставаясь единой, пребывает в бесконечном многообразии своих проявлений. This philosophical truth, which is pursuant to the Vedanta Sutra, is called Achinta Bheda Abheda Tattva, or the conception of simultaneous oneness and difference. Такая философская концепция восходит к Веданта-сутре, называется Ачинтя Бхеда Бхеда Татвой, концепцией одновременного тождества и различия. In the latter portion of this chapter, the transcendental position of Shri Chaitanya Mahaprabhu and that of Srila Nityananda Prabhu are described with reference to the above theistic facts. В конце главы автор, опираясь на изложенные богословские истины, рассказывает о трансцендентном положении Шри Чайтаньи Махапрабху и Шрилы Нитьянанды Прабху. So, text 1. Итак, текст номер 1. Vande Guru Nisha Bhaktan Isham Ishavatarakan
Tat Prakasham Tat Chakti Krishna Chaitanya Samgyakam. I offer my respectful obeisances unto the spiritual masters, the devotees of the Lord's incarnations, his plenary portions, his energies, and the primeval Lord himself, Shri Chaitanya Mahaprabhu. Я выражаю почтение духовным учителям, преданным Господа, Его воплощением, Его полным экспансиям, энергиям и самому предвечному Господу Шри Кришне Чайтанье. Vande Shri Krishna Chaitanya Nityananda Sahodito Godadaye Pushpavanto Chitro Sando Tamonodo. I offer my respectful obeisances unto Sri Krishna Chaitanya and Lord Nityananda, who are like the sun and moon. They have arisen simultaneously on the horizon of Gaura to dissipate the darkness of ignorance and thus wonderfully bestow benediction upon all. Я выражаю почтение Шри Кришне Чайтанье и Господу Нитянанде, которые подобны Солнцу и Луне. В один и тот же час они зашли на небосклоне Гауды, чтобы рассеять мрак неведения и даровать всем и каждому чудесное благословение. Yad Advaitam Brahm Upanishadi Tadapyasya Tanubha Ya Atmantaryami Purusha Iti So Shamsha Vibhavaha Shad Aishwaryai Purno Yaiha Bhagavan Sasvayam Mayang Na Chaitanyat Krishna Jakadi Para Tattvam Param Iha. What the Upanishads describe as the impersonal Brahman is but the effulgence of his body, and the Lord known as the Supersoul is but his localized plenary portion. Бесличный Брахман, о котором повествуют Упанишады, не что иное, как сияние его тела, а свертуша в сердце каждого его полная экспансия. Lord Chaitanya is the Supreme Personality of Godhead, Krishna himself, full with six opulences. He is the absolute truth, and no other truth is greater than or equal to him. Господь Чайтанья – это сам Бог, Верховная Личность, исполненная шести совершенств. Он абсолютная истина, и нет истины превыше Его или равной Ему. Anarpita charim chirat karunaya vatirna kalo samarpaitum unato jvalarasam svabhakti shriyam paripurata sundara duti kadamba sandipitya sadaridoya kandare spuratu vasachinandana. May the Supreme Lord, who is known as the son of Srimati Sachi Devi, be transcendently situated in the innermost chambers of your heart. Resplendent with the radiance of molten gold, he has appeared in the age of Kali by his causeless mercy to bestow what no incarnation has ever offered before, the most sublime and radiant mellow of devotional service, the mellow of conjugal love. Да проникнет Верховный Господь, Божественный Сын Шримати Шачи Деви, в самую глубину вашего сердца. Сияя, как расплавленное золото, Он по своей беспричинной милости не шел на землю в эпоху Кали, чтобы даровать миру то, чего не давало ни одно из воплощений Господа. Высочайшую, лучезарную расу преданного служения, расу супружеской любви. Radha Krishna Pranaya Vikritir Hladini Shakti Rasmad Ekad Manavapi Bhuvi Kura Deha Bhedam Gatoto Chaitanyakyam Prakatam Aduna Tadvayam Chaikyam Aptam Radha Bhava Duti Suvalitam Nomi Krishna Svarupam. The loving affairs of Sri Radha and Krishna are transcendental manifestations of the Lord's internal pleasure-giving potency.
Although Radha and Krishna are one in their identity, they separated themselves eternally. Now these two transcendental identities have again united in the form of Sri Krishna Chaitanya. I bow down to him who has manifested himself with the sentiment and complexion of Srimati Radharani, although he is Krishna himself. Любовные отношения Шри Радхи и Кришны абсолютно духовны и представляют собой проявление внутренней энергии Господа, энергии наслаждения. Хотя Радха и Кришна по своей сути одно целое, они навечно предстали в двух образах. Теперь эти божественные личности воссоединились в образе Шри Кришны Чайтаньи. Я склоняюсь перед ним, ибо он сам Кришна, который проникся настроением Шримати Радхарани и обрел цвет ее тела. Shri Radhaya Pranaya Mahima Kidrisho Vanayaiva Svadyo Yena Bhuta Madhurima Kidrisho Va Madhya Sokyam Chasyamad Anubhavata Kidrisham Veti Lobhat Tad Bhavadya Samajani Sachigarba Sindhu Harindu. Desiring to understand the glory of Radharani's love, the wonderful qualities in him that she alone relishes through her love, and the happiness she feels when she realizes the sweetness of his love, the Supreme Lord Hari, richly endowed with her emotions, appeared from the womb of Srimati Sachi Devi as the moon appeared from the ocean. Чтобы постичь величие любви Шримати Радхарани, чтобы познать, какими качествами Шри Кришны наслаждается благодаря своей любви она одна, а также чтобы изведать ту радость, которую она черпает в его любви, Господь проникся настроением Радхарани и явился в этот мир из лона Шримати Сачи Деви, как некогда луна возникла из глубин океана. So these are three reasons for Sri Chaitanya Mahaprabhu's appearance. В этом стихе названы три причины явления Чайтаньи Махапрабху. So Krishna desired to understand the glory of Radharani's love. Кришна хотел постичь величие любви Шримати Радхарани, And then to understand what are the wonderful qualities in him that she relishes through her love. познать, какими качествами Шри Кришны она наслаждается благодаря своей любви, And the happiness she feels when she realizes the sweetness of his love. а также изведать ту радость, которую она черпает в его любви. Sankarshana Karanatoya Sai Garboda Sai Cha Payobdi Sai Seshas Chayasyangsa Kalasanitya Nandakya Rama Sharanam Mamastu. May Sri Nityananda Ram be the object of my constant remembrance. Sankarshan, Seshanaga, and the Vishnus who lie on the Karana ocean, Garbha ocean, and ocean of milk are his plenary portions and the portions of his plenary portions. Пусть я всегда буду помнить о Шри Нитянанде Раме, Санкаршана, Шашанага и различные Вишну, возлежащие на водах океана Карана, океана Гарбха и Молочного океана. Все они суть его полной экспансии и экспансии его полных экспансий. Maya titi vyapi vaikuntha loke Purnaishwarye Shri Chaturvyuha Madhye Rupam Yasodbhati Sankarshanakyam Tam Sri Nityananda Ramam Prapadye. I surrender unto the lotus feet of Sri Nityananda Ram, who is known as Sankarshan in the midst of the Chaturvyuha, consisting of Vasudeva, Sankarshan, Pradyumna, and Aniruddha. He possesses full opulence and resides in Vaikuntha. 'Vaikuntha-loka, far beyond the material creation. Я
Я припадаю к лотосным стопам Шри Нитянанды Рамы, который является Санкаршаной в Чатурвьюхе, состоящей из Васудевы, Санкаршаны, Прадьюмны, Анирудхи. Он в полной мере обладает всеми совершенствами и пребывает на Вайкунхе, далеко за пределами материального мира. Maya Bharta Janda Shangashrayanga Sheti Shakshad Karanam Bodhi Madhye Yas Yai Kangsa Sri Pumanadi Devas Tang Sri Nityananda Ramam Prapadye. I offer my full obeisances unto the feet of Sri Nityananda Ram, whose partial representation called Karanadakshay Vishnu, lying on the Karuna ocean, is the original Purush, the master of the illusory energy and the shelter of all the universes. Я простираюсь у стоп Шри Нитянанды Рамы. Его частичное проявление Каранадакашая Вишну, возлежащий на водах океана Карана, это изначальный Пуруша, который повелевает энергией иллюзии и дарует прибежище всем вселенным. Yasyam Shangsha Shilagarbodashayi Yanabhyabjam Lokashangatanalam Lokashrastu Sutikadhama Dhatus Tam Srinityananda Ramam Prapadye. I offer my full obeisances unto the feet of Sri Nityananda Ram, a partial part of whom is Garbhodakshaya Vishnu. From the navel of Garbhodakshaya Vishnu sprouts the lotus, that is the birthplace of Brahma, the engineer of the universe. The stem of that lotus is the resting place of the multitude of planets. Я в почтении склоняюсь к стопам Шри Нитянанды Рамы, частью полной экспансии которого является Гарбхадакашая Вишну. Из пупка Гарбхадакашая Вишну вырастает лотос, на котором рождается Господь Брахма, творящий Вселенную. В стебле этого лотоса покоятся все планеты Вселенной. Yasyam Sham Shamsha Paratmakam Paratmakilanam Poshta Vishnur Bhati Dugdabdishai Shauni Bharta Yad Kala Sopyanantas Tam Sri Nityananda Ramam Prapadye. I offer my respectful obeisances unto the feet of Sri Nityananda Ram, whose secondary part is the Vishnu lying in the ocean of milk. That Kshirodakshaya Vishnu is the super soul of all living entities and the maintainer of all the universes. Seshanaga is his further subpart. Я простираюсь у стоп Шри Нитянанды Рамы. Его вторичной экспансией становится Кширадакашая Вишну, возлежащий в океане молока. Кширадакашая Вишну – это сверхдуша всех живых существ, хранитель вселенных. Из него изошел Шешанага. Mahavishnur Jagat Karta Maya Yad Srijatyada Tasyavatara Evayam Advaita Acharyeshwara. Lord Advaita Acharya is the incarnation of Mahavishnu, whose main function is to create the cosmic world through the actions of Maya. Господь Адвайта Ачарья – это воплощение Маха-Вишну, который создает материальный мир, используя силу Майи. Advaitam Harina Advaitad Acharyam Bhakti Sangshanat Bhaktavataram Isham Tam Advaita Acharyam Ashraye. Because he's non-different from Hari, the Supreme Lord, he is called Advaita. And because he propagates the cult of devotion, he is called Acharya. He is the Lord and the incarnation of the Lord's devotee. Therefore, I take shelter of him. Поскольку он не отличен от Верховного Господа Хари, он носит имя Адвайта. И поскольку он проповедует религию преданности, его также называют Ачарьей. Он сам Господь, представший в облике своего преданного. Поэтому я вручаю себя ему. Panchatatvatmakam Krishnam Bhaktarupa Swarupakam Bhaktavataram Bhaktakyam Namami Bhakta Shaktikam. I offer my obeisances unto the Supreme Lord Krishna,
who is non-different from his features as a devotee, devotional incarnation, devotional manifestation, pure devotion and devotional energy. Я в почтении склоняюсь перед Верховным Господом Кришной, который не отличен от своего проявления в облике преданного, от своего воплощения и экспансии в облике преданных, а также от своего чистого преданного и энергии преданности. Jayatam surato pangor mamamanda matergati matsarvasvapat padambojo radha madanamohano. Glory to the all-merciful Radha and Madan Mohan. I am lame and ill-advised, yet they are my directors and their lotus feet are everything to me. Слава всемилостивым Радхе и Мадана Мохану. Я хром и неразумен, но они указывают мне путь, и потому их лотосные стопы для меня – это все. These verses, of course, are well known to all the devotees. Все преданные, как правило, знают эти стихи. These are part of the, what is it called? Mangala Charana. Их читают в молитве Мангала Чарана, Which we find in the beginning of the Bhagavad Gita. которая приведена в начале Бхагавад-гиты. We find also in our Vaishnav songbook. А также в песеннике. These are prayers are usually recited at different yagyas. Эти молитвы обычно повторяют на разных ягьях. So Divyad Vrindaranya Kalpadrumada, Srimad Ratnagara Singhasana Sto, Srimad Radha Srila Govinda Devo, Kristali B. Savyamano Smarami. In the temple of jewels in Vrindavan, underneath a desire tree, Sri Radha Govinda, served by their most confidential associates, sit upon an effulgent throne. I offer my humble obeisances unto them. Во Вриндаване под древом желания стоит храм из самоцветов, где на сверкающем троне восседают Шри Радха Говинда, и им служат их самые доверенные слуги. Я с глубоким смирением склоняюсь перед ними. Srimad Rasarasarambi Vamsi Bhatatata Stita Karshan Venus Vanir Gopir Gopinata Sri Eshtuna Sri Radha Gopinath, who originated the transcendental mellow of the rasa dance, stands on the shore in Vamsi Bhatta and attracts the attention of the cowherd damsels with the sound of his celebrated flute. May they confer upon us their benediction. Шри Шрила Гопинатха, явивший миру божественную сладость танца раса, стоит на берегу Вамшивата и звуками своей прославленной флейты созывает пастушек. Пусть же все они даруют нам свои благословения. So we read the initial 14 verses plus these 3 verses which describe the 3 principal deities of Vrindavan, which represent Sambandha, Abhideya, and Prayojana, the 3 stages of pure devotional service. Итак, мы с вами прочитали первые 14 стихов и еще 3 стиха, в которых описаны божества Мадна Мохан, Радха Говинда и Гопинатха. Это 3 главные божества Вриндавана, они же олицетворяют Самбанху, Абхидею и Прайоджану, эти 3 этапа чистого преданного служения. Okay, so I think we'll finish here today. Давайте на этом сегодня остановимся. Any questions? Пожалуйста, Comments? вопросы, комментарии.
Гуру Махарадж, а по вчерашнему тексту два слова можно сказать? Can I say a few words about the yesterday's text? Не тексту, а теме. Вы в Yesterday's topic. конце вы сказали, что не только надо мантру читать. Я нашел в книге Шри Кришна Самхита подтверждение ваших слов. You mentioned that it's not enough just to chant mantra, and I found confirmation in Shri Krishna Samhita. И это Бхактивинода Тхакур говорит, до тех пор, пока человек не освобожден, он должен развить все 7 ниже описанных категорий. Bhaktivinoda Thakur says that unless one attains liberation, he has to develop all 7 of the below described categories. И здесь перечисляется духовное развитие, ментальное, умственное развитие. These are spiritual advancement, mental advancement, Телесное развитие, bodily advancement, развитие речи, advancement of speech, развитие взаимоотношений, relationship advancement. социальное развитие. Какое еще раз? Социальное. Social development. И развитие объектов чувств. And advancement in the sense objects, in perceiving the sense objects. И вы вчера как раз про это говорили, когда рассказывали о том африканском преданном, который не хотел там слушать лекции, который не хотел общаться с преданными. This is in connection with your story about that devotee from Africa who didn't want to attend the classes and to associate with devotees. Thank you, very nice. Спасибо, очень интересный комментарий. So variegated engagement in devotional service. Очень много чем можно заняться в рамках преданного служения. So we shouldn't just focus on one aspect of bhakti, but we should cultivate all the different aspects. И чем концентрироваться на каком-то одном аспекте бхакти, лучше продвигаться сразу в нескольких. And here Bhaktivinoda Thakur is recommending also physical, mental development, development of social relationships. So a balanced program. Поэтому здесь Бхактивинода Тхакур говорит о физическом, умственном, социальном развитии. То есть это такая сбалансированная программа. Yes, Maharaj. Харе Кришна, Гуру Махарадж, примите мои смиренные поклоны. Дорогие преданные, тоже мои поклоны. Спасибо за лекцию, Гуру Махарадж. Хотел спросить относительно 3 божеств. Буквально через 2 стиха Шрила Прабхупада в комментарии будет упоминать о них, описывать их и говорить, что эти божества как раз олицетворяют эти 3 стадии, о которых вы говорили, самбанха, абхидея, прайоджана, и что преданные на этих стадиях поклоняются данному божеству этой стадии. Вот. С другой стороны, мы видим, что некоторые возвышенные преданные, спутники даже Господа Чайтаньи, поклонялись Мадану Мохану. Например, Санатана Госвами поклонялся Мадану Мохану, хотя он находится на высочайшей ступени духовного развития. Вот. И Адвайта Ачарья поклонялся Мадану Мохану, и другие какие-то тоже преданные, соответственно. Вот я хотел просто понять, почему они поклоняются, если они на более высокой стадии развития находятся, да, то есть, и что имеется в виду, что только на этой стадии преданный поклоняется данному конкретному божеству. In verse 19, just a few verses later, in purpose, Srila Prabhupada describes these 3 principal deities of Vrindavan, and he says that devotees worship them
according to their level of advancement. So why did Sanatana Goswami and Advaita Acharya, for example, worship Madan Mohan, being the devotees of the highest level? Well, after all, it's Krishna, you know. There may be some specific connection between Madan Mohan and Sambandha, Govinda, Abhideya, Gopinath, Prayojana, but they're all Krishna, and the most advanced devotees worship all after all. Ну, действительно, есть определенная связь у Мадна Мохана с Самбандхой, у Говинды с Абхидеей, у Гопинатхи с Прайоджаной. Но на самом деле все эти три божества — это один и тот же Кришна, и поэтому возвышенные преданные поклоняются им всем трем. I mean, Sambandha, any devotee in a sense who is seriously practicing Krishna consciousness, he's already on the platform of Abhideya. You know, he's executing practical devotional service. It's not that he just has theoretical knowledge that he's a servant of Krishna. He's putting it into action. Так-то любой преданный, который достаточно серьезно относится к духовной жизни, он уже находится на уровне Абхидеи. То есть это не то, что у него только теоретическое знание о Самбандхе. Нет, он это знание использует на практике. So, you know, it's obviously not the fact that Sanatana Goswami hadn't even reached that level. Так что было бы неправильно утверждать, что Санатана Госвами якобы не достиг еще такого уровня. That he was only trying to understand that he was a servant of Krishna and he didn't put it into action. Что он только еще пытался понять, что он слуга Кришны, но на практике это знание еще не применял. And it's not that, you know, devotees, okay, in the beginning they worship Madan Mohan, you know, when they just try to understand that they're servants of Krishna, and then when they understand it and they start putting it into practice, serving Krishna directly, that they give up the worship of Madan Mohan and then they start worshiping Govinda. Потом, но ведь не происходит же такое, что вначале преданные поклоняются божеству Мадна Мохана, когда пытаются понять духовное знание. Как только они его поняли и уже перешли к практике преданного служения, они же не бросают поклонение Мадна Мохану, чтобы потом начать поклоняться Говинде. And then when they become very advanced, they give up worshiping Govinda and they only worship Gopinath. Тогда по этой логике, когда они уже достигнут зрелости в духовной жизни, они должны бросить поклонение Говинде и начать поклоняться Гопинатхе. So, you know, it doesn't work like that. They're all Krishna. Ну, так не происходит. Это по-другому работает, потому что все эти божества — это все Кришна. But they just have some connection with these three stages, but still it's all Krishna. And obviously Sanatana Goswami, he was a highly advanced devotee. Поэтому, с одной стороны, эти три божества действительно курируют три составляющие преданного служения, но с другой стороны, все они — это один и тот же Кришна, и Санатана Госвами является преданным высочайшего уровня. Didn't Chaitanya Mahaprabhu say that Sanatana Goswami that, you know, you're the most exalted devotee and I'm touching you I'm embracing you for my own purification, he said. Помните, сам Господь Чайтанья, когда обнимал Санатану Госвами, прокаженного, он сказал: ты самый возвышенный преданный, я обнимаю тебя, чтобы самому очиститься. So, you know, Chaitanya Mahaprabhu considered him a really exalted devotee. Поэтому сам Чайтанья Махапрабху считал Санатану очень возвышенным преданным. And he's worshipping Madan Mohan. А он поклонялся Мадна Мохану. He's the one that built the temple of
Madan Mohan in Он Vrindavan. построил храм Мадана Мохана в Вриндаване. So all are Krishna. Поэтому все они это Кришна. Махарадж, можно сказать? Mhm. Я сейчас очень интересный вопрос Махарадж задал. Я подумал, что, может быть, поклонение Мадану Мохану это больше соответствует отношениям к Господу Чайтаньи, потому что там другие божества, они более сокровенные там отношения, а мы должны сначала развивать отношения с Господом Чайтаньей, ну, в расе таком, дасе расе. А поклонение Мадану Мохану очень благоприятно для этого. То есть это как раз вот это в духе, это из-за Господа Чайтаньи, мне кажется, такое происходит. Как считаете? Из-за того, что они хотят, ну, когда служишь Господу Чайтаньи, более подходит Мадану Мохану поклоняться. Как считаете? Could it be that worship of Madana Mohan is more appropriate for those who worship Lord Chaitanya? What else? Because worship of Govinda and Gopinath is more intimate, more elevated. So for the, let's say, for the beginners who worship Lord Chaitanya, it may be more appropriate to worship Madana Mohan. Well, it could be. Ну, может быть и так. But Prabhupada, he installed deities of Radha Govinda, Radha Gopinath all over ISKCON, didn't he? Однако же по всем храмам ИСККОН Шрила Прабхупада какие божества устанавливал? Радху Говинду, Радху Гопинатху. Я говорю, что когда присутствовал Господь Чайтанья, ну, ему поклонялись в определенном настроении. I mean that when Lord Chaitanya was present, he has been worshipped in a certain mood. И это больше соответствует поклонению Мадану Мохану. And this mood corresponds to great extent to worship of Madana Mohan. What do you say, Maharaj? Махарадж, что вы скажете на это? Ну, Госвами Вриндавана открыли многие другие храмы. И всем главных храмов они поклонялись и Радха Говинде, Радха Гопинатху. Я даже читал в этой самой, господи, как называется эта книга? Ой, простите, забыл название. В общем, в одной книге читал, что на Икадыши преданные ставили божества Радха Мадамохан, Радха Говинда, Радха Гопинат на один алтарь. Поклонялись им сразу вместе. Такой даже. Как эта книга называется? Путеводитель по Вриндавану. Это в прошлом когда-то они так делали? Да, в прошлом. Actually, Goswamis of Vrindavan have built many other temples, including the temple of Radha Gopinath and Radha Govinda. And in the Torah book of Vrindavan, I've read that previously on Ekadashi, they used to put on one altar Madana Mohan, Govinda and Gopinath and worship all three of them. То есть наши ачарьи поклонялись разным божествам. So it's obvious that our acharyas were worshipping different deities. Yes, and Prabhupada has given them all to ISKCON. И Прабхупада всех их представил в ИСККОН, все эти божества. Я просто свои соображения сказал, почему я объяснял, я хотел объяснить, что, как я понимаю, что почему они продолжали поклоняться, то есть это было для них сладко, то есть мне кажется, что это, но они не бросали, как сейчас Махарадж наш сказал, что они не оставляли поклонение, потому что это больше соответствовало духу поклонения лично. This was my version of why they continued to worship Madana Mohan. They didn't abandon it, as you mentioned, because it was very sweet for them, and perhaps because it was corresponding to the mood of worshiping Lord Chaitanya.
Hare Krishna. А я вспомнил, в Бхактиратнакаре описывая, ну вот я читал этот момент, что на Икадыше они все три божества вместе ставили. No, I remember that it was in Bhakti Ratnakara when it was mentioned that all three sets of deities were worshipped on Ekadashi on a single altar. Ну, интересный факт, что что Кришнадас Кавирадж Госвами получил благословение от Мадмохана написать Чайтанья Чаритамриту. But it's an interesting fact that Krishnadas Kaviraj Goswami first got blessings from Madhna Mohan to write Chaitanya Charitamrita. Correct. Can I ask Guru Maharaj? Yeah. I just here mentioned about initiating spiritual master and instructing spiritual master. And they say that they're identical because both of them are phenomenal manifestation of the supreme truth. And in that sense, which we are discussing about different deities, we can say maybe it's one question. We can say maybe that Shiksha Guru, instructive spiritual master, he is like, say, manifestation of Madan Mohan, and initiative Guru who give instruction, he can say like manifestation of Diksha Guru, his manifestation of Govinda, Radha Govinda. Is it correct or not? В одном из стихов, которые мы сегодня прочитали, говорилось о том, что... Это вот в начале описания главы. В начале описания главы это был, да, там говорилось о том, что инициирующий духовный учитель, Шикша-гуру, Дикша-гуру – это суть одно, и может быть здесь такое, что Шикша-гуру, он представляет Мадна Мохана, а Дикша-гуру – Говинду, да, правильно? Да, все правильно. Правильно ли такое определение сделать? Is it correct? Hey, Maharaj, again, please comment. Гуру Махарадж, Дикша Гуру представляет Мадана Мохана, а Шикша Гуру Говинда. Ну, наоборот. Не-не-не, Шиварам с вами, он описывает это в своей книге Шикша Гуру, можете почитать подробно. No, it's other way around. This is described by Shivarama Swami in his book Diksha Guru. Diksha Guru is represented by Madna Mohan, not Shiksha Guru. Я тоже всегда так знал. Yes, I always knew that it's like this. Но наставление же дают Дикша Гуру, а наставление это есть Абхидея. Вы не говорите одновременно, потому что вы глушите друг друга, я не слышу тогда. Да, они дают самбанху, прежде всего, знания, вот, и могут, конечно, и в роли Шикша-гуру обучать ученика на практике, как применять эту самбанху, но не всегда это получается, потому что гуру путешествует, вот, поэтому какие-то Шикша-гуру, преданные на местах, они обучают применить самбанху на практике, поэтому они представляют Говиндадж. The idea that Diksha Guru is teaching Sambandha, but he may not always be present, he may be traveling and preaching. Some other devotees who are present, they instruct in the following stages of devotional service. That's why Shiksha Gurus represent Abhideya. Thank you. Okay, then the next question is coming from this first question, that in our movement we do have different gurus, and every guru can manifest as a Diksha Guru for his disciples, and as Shiksha Guru for disciple of other gurus. And we know this third offense of holy name is Guru Avagya, when someone is not following the instruction of his guru. And different gurus in our movement, they stress
different instructions. They just they give the disciples particular the specific instruction which goes according to their mood or understanding, I can say. So if we are not following the instruction of my guru, it can be defined as the guru avagya. But if I am hearing some instruction from other gurus, but still I am not following in that way how he is stressing, I accept it, but I am not I follow the instruction, more strictly instruction of my guru. So in first case it is guru avagya, but in that case when it is saying another guru, brother of my guru, god brother of my guru, it's not considered that is offensive. That is a guru avagya, isn't it? Из этого ответа вытекает другой вопрос. Один и тот же, в ИСККОН много духовных учителей, и они одновременно выступают и в роли дикши-гуру для своих учеников, и в роли шикши-гуру для других преданных. Они могут давать немного разные наставления, иметь немного разное настроение. И говорится, что если ученик не следует указаниям духовного учителя, то это гуру раваги, это одно из оскорблений святого имени. И это понятно, когда речь идет о дикши-гуру. Но если ученик слушает наставления своего шикши-гуру, он, в принципе, с ними согласен, но не следует им, потому что он больше уделяет внимание следованию наставлений своего дикши-гуру. Является ли это гуру раваги в таком случае? Well, Prabhupada does say that if, if one takes instruction from a guru other than one's initiating guru, that one should, consult his own guru, bring that knowledge to him and consult him if it's okay for him to follow such instructions. Прабхупада отмечает, что если ученик получил наставление где-то на стороне от шикши-гуру, то он должен поделиться этим знанием со своим дикши-гуру и уточнить с ним, чтобы он утвердил вот это наставление. So, there is a kind of hierarchy or structure or etiquette, let's say etiquette, in regards to a devotee taking instruction from his Diksha Guru and from Shiksha Gurus. Таким образом, существует определенный этикет, который регламентирует получение наставления у дикша-гуру и шикша-гуру. So, if one follows that particular etiquette, there shouldn't be confusion there. И если просто следовать этому этикету, то тогда разночтений никаких не будет. Okay, Guru Maharaj. So then in that case, when the disciple, he followed this etiquette and he is getting approval from his guru that this is correct instruction you can follow. So after that, it becomes like instruction of his Diksha Guru, right? It becomes like one. What's saying my guru and what's saying that Shiksha Guru is the same. So then I have to follow strictly. Тогда получается, что если ученик он представил на суд своего дикша-гуру это наставление шикша-гуру, и дикша-гуру подтвердил, что это правильное наставление, то тогда это уже, получается, становится наставлением дикша-гуру, и тогда ученик обязан ему следовать строго. Да? Правильно ли это? I think so, yes. Получается, что так. It's non-different. It's approved. То есть, если дикша-гуру одобрил это наставление, то оно уже не отлично от его собственного наставления. It's approved. Он его утвердил. Одобрил. Okay, Guru Maharaj. Now it's clear.
Thank you. Okay. This is a very important question actually for many years. For me, it's now I got good answer. Спасибо, теперь стало ясно. Вопрос много лет уже был, теперь получил на него ответ. Okay, thank you. Very We'll continue on Saturday. Спасибо. Продолжим в субботу. Шри Чайтанья Чаритамрита ki jai. Jai. Srila Prabhupada ki jai. Samaveta Bhaktivinoda ki jai. Nitai Gaur Premanandi. Devo. Hare Спасибо, Гуру Махарадж. Спасибо за перевод, Нитянанда Сварупа. Харе Кришна. Кришна, дорогие преданные. Спасибо, Кешев Махарадж. Мощные темы подумать. Всем счастливой карты по последний денечек. Харе Да. Кришна. Hare Krishna. Ацаканда Прабху, спасибо вам большое. Камалакара Прабху, спасибо вам большое. Не знаю. Вы всегда очень активный, активный, как сказать, слушатель. Нет, ну очень это, ну как сладко так слушать, Махараджи видеть, и преданных, и его учеников. Раньше никогда такого не было, чтобы так мы собирались. Очень здорово. Мгм.